సార్ డబల్ సౌండ్ వస్తుంది సార్. 2 ఇయర్ ఫోన్లు పెట్టుకున్నారు కదా. Is my voice is clear to you now? Dr. Potana. Yes, sir. వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు. Right. మీ వీడియో రావట్లేదు సార్. వీడియో లేదు. వీడియో ఇదే అవసరం లేదు. ఇక్కడ డాక్టర్ పోతన దాంట్లో వస్తుంది కదా వీడియో. చాలా స్లోగా వస్తుంది సార్ వాయిస్. ఓకే, కవర్ అవుతుంది. టుడే విల్ డిస్కస్ ఆన్ ది కంటెంట్ అనాలిసిస్. Okay, we'll discuss on the content analysis type of project report. See, one paper is here appearing on the screen regarding content analysis of 2 newspapers. Here he is mentioned Sanjana and other person. Sanjana, research assistant, content analysis of the Hindu and the Times of India. But she is chosen 2 newspapers. But here in our project report, many of your title is only single paper. Am I right? Yes, sir. Yes, a Hindu and Times of India. No, here is a comparative analysis. Yes, sir. Must. So whatever is, either is a 1 paper or 2 paper, whatever it is, just what is
required for project report on the title of content analysis. See, once I will go with this article in the introduction, chapter 1 introduction, what is newspaper? Again, what is selected newspapers? In paragraph 1, paragraph 2, what is newspaper he has given, and paragraph 3, paragraph 4, next the chosen newspapers, about the chosen newspapers. She has chosen the Times of India. Here is giving the details about the Times of India, and Times of India, and also about the Hindu. What is the, when it is started? This is applicable to all who has the comparative study and also content analysis. They have to mention in their project report in the introduction chapter about their newspaper. See, this is a comparative and content analysis. Both are covering in this newspaper, this article. Just once you check it. About the Hindu, 1 page he has given. Now coming to the objectives. To content, categorize both newspapers. Here is given both newspaper because the research assistant chosen 2 newspapers. But if it is a single paper, you have to give to content categorization of the Hindu newspaper, the Times of India, the Heenadu, the Andhra Jyoti, the Vishalandra, Navatelangana, whatever it is. Any doubt? No, sir. No doubt, sir. Right. No, sir. Now, next objective is analysis of both newspapers, content category wise through quantitative analysis. Okay. Here is she's chosen 2 newspapers. That is why she given 2 newspapers. But for yours, that is only single paper. To analyze the Hindu content category wise through quantitative analysis. Next one, to compare. Here is she took 2 newspaper. That is why she used the compare. But yours is this objective is not applicable to you because you are only studying single newspaper. So this objective is not come to you. Next one, they compare the difference between amount devoted by the both papers to each content. Here again, only 1 paper selected. Objective number 4, to compare the difference between amount devoted by both papers to each content category. Ikkada both papers dagara only single paper which is chosen by you. Okay. About the objectives, I will share this copy in the chat box. Just you check it. Sure, sir. Thank you, sir. Next, methodology. Methodology here is focused on the quantitative analysis. So quantitative, what is? It says about the statistics. Only the numbers, how many numbers, how many news articles published, how much space occupied on the each category. Next, methodology. Quantitative analysis used in this study to analyze the content of 2 selected newspapers, but yours is your chosen newspaper, the Hindu and Times of India, for a period of 15 days. Because she chosen 2 newspapers, that is why she's her limitation is only 15 days. I ask you to go with at least 1 month because you are chosen only 1 newspaper. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. You continue, sir. Yeah. No. I have to take the feedback. Otherwise, whether I am going a right way or not, I don't know.
No, sir. Next. No, sir. If you have any doubt, I will be asked. Okay, sir. Otherwise, you Right, continue, right. sir. Next one is, this was done by categorization of news content into political news, city news, sports news, national news, and international news. Here, this researcher, this person chosen only 5 categories. For example, for your newspaper means single newspaper, you are going to already chosen only single newspaper. There is a more categories like cinema, also separate category. And also we have, for example, Telugu newspapers, we have a separate pages for the magazine type, like Vasundhara page in Eenadu, family paper in Sakshi. Each one newspaper is one title of the regular future articles. So you have more categories. Here is she chosen only 5 categories: national, international, city, and sports. You have a choice to choose more categories like More business news. cinema, and Business, sir. Business, sir. business, and national, international, city, and also first page, last page. That is also one category. If we think more categories will come, so more categories means more tables. More tables means more graphics. More graphics and tables means more review of more data analysis. If you go with more data analysis, your project report will be a lengthy project. Lengthy means limited up to 60 to 70 or 50 to 60. Next, supplements. Supplements of both newspapers. She has examined both newspapers, but yours is only single paper. Every Sunday newspaper. There is every newspaper, and even though supplement also, there is a particular captions for in every section, in every page. So you note down that captions, how many news articles published under that caption. Okay. Next, finding and analysis. Okay. See, in an overall, the distribution of news content in the Hindu, there is a map given for political news, 27%, city news, which color, 14%, sports news, 23%, national news, 7.5%, international news, and national news, 24.77%. Just here, don't think about the numbers, you just observe what it is they have given. Again, here is the space, you have to count the space. Just here is based on the figures, chosen period of 15 days, she has analyzed on different categories in the Hindu. Next one is Times of India. Again, here is the first category, content category of political news. The distribution of political news in the Hindu. See, city news, how many centimeters? 1394 centimeters. That is a 39.82%. Next one, 1149 centimeters about the national politics news. Next one, state politics news, 957 centimeters. Total centimeters. See, the main category is political. Again, there's subcategories: city political, national political, and state political. Overall, total is 3005 centimeters, 3500 centimeters. Square centimeters, here it is a square centimeters. How to calculate the square centimeters? You have to use scale and count it. Width and height, it is a multiply it, width and height
it will come the total centimeters, total square centimeters. So this work you have to do. Okay, sir. For content analysis people. So centimeters also you have to count. This is one table and analysis. This paragraph is analysis based on the table. Okay. ఈ టేబుల్ కంపారిటివ్ స్టడీలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చా సార్? కంపారిటివ్ స్టడీలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ కంపారిటివ్ స్టడీస్ లో మనము అక్కడ ఒక డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వకుండా ఏం కాదు కంపారిటివ్ స్టడీలో. ఓకే. కంటెంట్ అనాలిసిస్ లో మాత్రం కంపల్సరీ సెంటీమీటర్స్ కూడా ఇవ్వాలి. అంటే స్పేస్ ను కూడా కొలవాలి, ఎంత స్పేస్ ఏ న్యూస్ ఐటమ్ కి తీసుకుంది అది కూడా కొలవాల్సి ఉంటుంది, కౌంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంటెంట్ అనాలిసిస్ వాళ్ళకి. కంపారిటివ్ స్టడీ వాళ్ళకి ఈ స్పేస్ కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ మీరు ఎబిలిటీ మీరు చేయగలిగితే మీరు స్పేస్ కూడా కౌంట్ చేసి ఇవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ వర్క్ మోర్ క్వాలిటేటివ్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే సార్ ఇప్పుడు కంటెంట్ అండ్ కంపారిటివ్ రెండు కల్పిస్తే ఏం చేయాలి సార్ దానికి? మీకు లేదు అట్లా, మేమైతే ఎవరికి కూడా కంటెంట్ కంపారిటివ్ నాకు ఇచ్చారు సార్ అలా. కంటెంట్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ఐటీ రిలేటెడ్ న్యూస్, కంపారిటివ్ స్టడీ బిట్వీన్ బిజినెస్ లైన్స్ అండ్ ఎకనామిక్ టైమ్స్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ ఏం చూస్తున్నాం, పొలిటికల్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఓకే, కానీ మీది సేమ్ పొలిటికల్ న్యూస్ ప్లేస్ లో ఈ ఏమన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఐటీ సార్, ఐటీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ రిలేటెడ్ లో కూడా మళ్ళీ మీరు సబ్ కేటగిరీస్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే మీరు మోర్ టేబుల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే ఇది ఓన్లీ రిలేటెడ్ యాజ్ ఎ కంటెంట్ అనాలిసిస్ ఓన్లీ, నాట్ ద కంపారిటివ్ వన్. ఒకటే డిఫరెన్స్, ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపారిటివ్ అండ్ కంటెంట్ అనాలిసిస్. కంటెంట్ అనాలిసిస్ is a maybe you go with a single newspaper actually which is displaying on the screen, that is the person is comparing two newspapers content analysis. Yes. We have given to the students only single newspaper, so where you have to count every item which is published in that newspaper a period of 1 month. ఓకే, కానీ నాకు రెండు న్యూస్ పేపర్లు ఇచ్చారు సార్, అందుకనేసి ఇందా చాట్ లో పింగ్ చేశాను సార్. With square centimeters you have to count various kind of various types of categories like political news, sports news, cinema news, and supplement pages. So you have to count it with the scale, with the use of scale, and you have to mention in the tables. Based on the tables you have to go with the analysis. Okay, అంటే ఇప్పుడు నేను కంపారిటివ్ అనేది యూజ్ చేయదు సార్, అంతే కదా? ఓన్లీ కంటెంట్ అనాలిసిస్. నీ టైటిల్ ఏంటి చెప్పు? నేను ఇందాక పింగ్ చేశాను సార్ చాట్ లో, కంటెంట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఐటీ రిలేటెడ్ న్యూస్, కంపారిటివ్ స్టడీ బిట్వీన్ బిజినెస్ లైన్ అండ్ ఎకనామిక్ టైమ్స్. మీరు సేమ్ ఇదే అవుతుంది మీకు, ఇంచుమించు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా. అవును, విచ్ ఇస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ షాట్. స్క్రీన్ షాట్ ఇది ఇతను 5 categories he has chosen, 5 categories: political news, city news, and political news sports news, city news second category, third category is sports news, fourth category is national news. సార్ దీన్ని నేను ఓన్లీ టైటిల్ చేంజ్ చేయాలి సార్. టైటిల్ ఎలా యూజ్ చేయాలంటే కంపారిటివ్ కంటెంట్ అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ టు ఐటీ బిట్వీన్ ద టూ న్యూస్ పేపర్స్, బిజినెస్ లైన్స్ and economic times. Yeah, no problem, it is acceptable. Okay sir, okay, right. See, just this is a one example. Next, political news. Again political news, there is again 3 categories he has done on 3 categories. One is a city, next one is a national, and state also. Like that, first he discussed on the Hindu newspaper. Second, he discussed on the Times of India. Okay, results of only political news. The Times of India has a 20.55% more space allotted to national political news in a comparison to the Hindu. The Hindu has a 10.11% more of city
political news when compared to the Times of India. This is what is here results means here is it is a comparison study, means he is showing the difference between two newspapers on a particular subject. So that is why it is he has always expressing the comparison between the both newspapers. But in case of yours is a single newspaper, in case of yours is a single newspaper, you just mention what is percentage, what is the space allotted on the particular category of news. Right? Next Yes, one, sir. next category is city news, same as it is like above we have discussed on the political news. See, here is also again about distribution of city news in the Hindu. Next, the distribution of city news in Times of India. Two tables as given and explanation about the table 1 and explanation about the table 2. Again, one comparison between and the selected category, means that is a city news. Again, city news, yes, given 3 subcategories: entertainment related news, social news, only 2 categories. For example, for ourselves, for example, yours is the Hindu newspaper, otherwise the Telugu newspaper. You may give on the, for example, nowadays 2-3 districts in a one paper only, means one under the one master head, like Eenadu, Varangal, Hanmakunda, Mulugu, Mahabubad, Janagam. 6 districts are in one tablet page only. So here you may categorize category and separate it in a subcategory, like Varangal related, Varangal district news and Hanmakunda district news and Mulugu district news, Janagam district news, Mahabubad district news. For example, in Hyderabad, there is a Hyderabad Medchal and Hyderabad generally major newspapers all are following only some greater Hyderabad only. Even though in Varangal also there is a greater Varangal, but in subcategories there is some pages they devoted for the particular district that is applied to everyone. Clear? See, just once we think, we will get more questions. So Yes, sir. if more ideas, more thinking. If we more thinking, we will get more ideas. We will, Exactly. based on the ideas, we will make more subcategories. Yes, sir. More subcategories, more tables, more analysis. Next, someone is have a question. Ask me now. No, sir. No question, sir. It's clear, sir. Right. Next, another category is a sports category. Just here we are seeing this. Just we are observing one research article, sports category. Again, in the sports category, the research person here, subcategory is only futures news. 2 categories again. News means yesterday, if a cricket match is happened yesterday, about that one, the scoreboard and discussion on the newspaper, that cricket match, it will come under the news. Future means one general article is not a hard news, that is a soft news. Okay, 2 categories again he has divided here in 2 categories only. One is a features and another one is a news. In case if you have a time, if you have an idea, while you are checking the newspaper, you may count in subcategories also, like indoor games, outdoor games, and features, news, and mainly in our Indian newspapers focused on the cricket. You give one category as a cricket, next category for table tennis, and third category is other sports. So one table, you will get one table.
means you have to analyze that table. Okay, sir. Next one is a national news. Again, national news, you may categorize, here is categorized under the national news, two categories. Here also, some another category is given about the interviews, future interviews and news interviews. In the sports, next one is a national news. Yes, categorized here two types. One is a political news, another three. Another one is a social news. Third one is entertainment news. Total centimeters given in the table and percentage also 4.39%. This is called a frequency. So in case national news, what kind of subcategories in the national news? Generally, this person, he categorized political news, social news, and entertainment news. What other kind of news may be published in the newspapers? Any idea? Business news. No, business is a separate category we have. In again, political news, national level political news, Regional level. and regional means generally state level. So generally there is a two governments, three kind of governments we have, means local body governments and state government and central government. So we may categorize it three kind of subcategories in the national news: central level, state level, and local body level. So once we involve in the project report, once we start the project report, we will get more and more questions, more and more doubts. Okay, Right. sir. We'll see comparative study also. Just now we are here focusing on the content analysis. Okay, sir. Actually, this paper, which is screening here, this is useful for the content analysis and also comparative study for both related titles. Who has both are single related titles, it is useful for them. Again, entertainment, international news. International news is subcategories. He made two types here. One is a Entertainment news. entertainment news, another one is a celebrity news. But we may focus, once we read our newspaper, means which is selected by you, for example, the Hindu. Once you read out what subcategories which is publishing in the international news page in the Hindu. If you go with like this entertainment news and celebrity news, you may go with. Otherwise, if you find any new angle, any angle, so you may choose it, no problem. Conclusion is given. Conclusion in a paragraph is this is a comparative study. So just he is giving sports news more coverage in the Hindu, and national news and international news more coverage in the Times of India, and national news more coverage in the Hindu. So his objective is only to show the difference between the Hindu and Times of India. More space about the city news giving in the Times of India, and more space is giving about the lesser interviews in the Hindu. Whatever your findings, you have to be mentioned in the your chapter 4, 5, chapter 5 and 6. Only this is a news. This is a
only article which is only about 10 pages. That is why many charts is there. But yours is a project report, you have to give more explanation method. Here is a references also mentioned, access date, and Encyclopedia Britannica, all this. Is it clear to you up to the about the content analysis? Yes, sir. It is clear, sir. Already this this URL is shared in the chat room. Okay, sir. Someone may share it. Is I think so. Yeah. Ikram shared the PDF also. అవును సార్ పంపించాను సార్ గ్రూప్. Right. So that is why I'm asking you to just search, because we have a facility of internet. Earlier we have no facility. So some 25 years ago, 30 years ago, then the researchers who have to visit the library and read the newspapers, not exactly, books and research articles, journals. So all this now it is in our hand only. Just you search in the Google Chrome, Google with the keywords, you will get some research papers like this, which is appearing on the screen. It is useful to you. Actually, your work is review of literature means this is only. So you have to check this research article and what is his conclusion, you have to mention. Okay, sir. Yes, any doubts on the content analysis? No, sir. Anyone No doubt, sir. live? Anyone live? No doubt, sir. No. Anyone have a content analysis? Is there anyone? Content analysis, the myself, Hindu. Lakshmanacharya, myself, sir. లక్ష్మణాచారి గారు, మీకు అది అర్థమైంది కదా కంటెంట్ అనాలిసిస్ అంటే? ఇక్కడ ఓన్లీ 5 కేటగిరీస్ మాత్రమే తీసుకున్నాడు. సెంటీమీటర్స్ ఎన్ని వచ్చి అంటే ఎంత స్పేస్ పబ్లిష్ అయింది, దాని పర్సంటేజ్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసిండు. ఎస్ సార్. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మీ దగ్గర కూడా. అంటే మీరు ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటున్నారు, వివిధ కేటగిరీస్ దాంట్లో ఉంటాయి. ఆ వివిధ కేటగిరీస్ ని మీరు టేబులైజ్ చేసి మెజర్ చేస్తే మీకు అనాలిసిస్ వస్తుంది. సార్ ఓకే సార్. సార్ ఈ మోడల్ షేర్ చేస్తారా సార్? ఇప్పుడు ఇచ్చింది బాగుంది. చాట్ బాక్స్ లో షేర్ చేశారు చూడండి. ఆ? ఈ దీంట్లో జూమ్ లో చాట్ లో ఉంది లింక్. చాట్లో లింక్ ఉందా? ఉందండి. ఈ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ దీంట్లో చాట్ లో లింక్ అప్లోడ్ చేశారు. మీరు అది కాపీ చేసుకొని ఒక ఓపెన్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో పేస్ట్ చేసుకోండి సార్. మీకు అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. కంటెంట్ ఎనాలిసిస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆర్టికల్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇంకా మోర్ ఫోకసింగ్ కూడా నేను సెర్చ్ చేసి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మీకు ఎనీ టైం నాకు వైల్ ఐఎమ్ సర్చింగ్, ఇఫ్ ఐ ఫౌండ్ any articles related to your titles, I will share it in the group with the help of some of your classmates. Clear? ఓకే సార్. సార్ కంపారిటివ్ స్టడీ కూడా ఒకసారి. Comparative study, okay. Comparative study గురించి కూడా we'll discuss now. కంపారిటివ్ స్టడీ కూడా ఇంచుమించు ఇప్పుడు మనం ఒకటి చూసుకున్నాం కదా, అదే దాని మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఒకసారి ఈవెన్ దో నేను కంపారిటివ్ స్టడీస్ సంబంధించిన ఒక PDF కూడా నేను ఐఎమ్ సర్చింగ్ హియర్.
difference between content analysis and comparative study ఏమంటే comparative study there is only one subject, comparative study on IT related news, comparative study on health news, comparative study on sports news, comparative study on cinema news. అట్లా మీరు ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక సబ్జెక్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. కంటెంట్ అనాలిసిస్ లో అట్లా ఏముండదు. కంటెంట్ అనాలిసిస్ లో మొత్తం ఆ న్యూస్ పేపర్ లో ఉండే వివిధ కేటగిరీస్ అన్నిటిని కూడా కౌంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్. ఓకే. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఓకే. Any meanwhile any general questions? I am searching, but any general doubts? If you have any general doubts, we'll discuss meanwhile. No doubts? No, Sir, what sir. is the last date for submission exactly? No, that is a very general. We will post in the group. Don't worry about the last date about the preparation of project report. Any others? Any general? I found another comparative study only, comparative analysis between 3 newspapers. Okay. But this paper is not up to the mark. This is not up to the mark. Just I am going with another one. Okay, once you check, I am posting this one in the, there is in chat room. You once read it. There is a 3 newspapers, the Hindu, Times of India, and the New Indian Express. Just you copy it and paste in the MS document file. Okay. Later you check it. Okay, sir. See, now I will show you my work. On my work is a similar. That is a comparative study only. My PhD work I will show you. It may be. It is useful to you.
here is one of the subtopic in my paper, a case study on Pulwama incident. See, representation in the press of Pulwama incident in selected newspapers. Here is, I have selected 4 newspapers, 2 from the Telugu newspapers and 2 from the English newspapers. Don't copy it. Don't share screenshot. Don't take the screenshot. Just you see it. Okay. Okay. Introduction, background. Again, quantitative analysis of the result. See, just I have chosen here 4 newspapers: Eenadu, Sakshi, Times of India, The Hindu. 2 from each language. Only one particular issue. Here is some have only particular issue like Olympics and T20 match, some Yes, sir. assembly news. This is the case study for them. It is useful to them. But later I will give you, just you see, just understand what is Okay. I have given in this. See, Pulwama incident in 2019, number of articles. First one is a number of news articles. In Eenadu, there is a 45 news articles about the Pulwama incident. In Sakshi, 58. In Times of India, 47. In the Hindu, 43. This is a frequency, means percentage. And again, language wise, in Telugu and in English. This is my Okay. table. I have explained after the number of news. స్టార్టింగ్ లో ఏముంది సార్ దీనికి? స్టార్టింగ్ లో అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ సార్ ఇది? This is my project. Only case study on the Pulwama incident in 2099. ఓకే. స్టార్టింగ్ లో ఏముంది సార్ దీనికి? ఇండెక్స్ ఏమైనా పెట్టాలి సార్? పెడతారా? ఇది వేరే జస్ట్ వేరే. ఓకే ఓకే సార్. మీకు మీరేంటంటే కంపేర్ కొందరికి అవును సార్. ఓన్లీ నాదే ఉంది సార్. కంటెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ఒలింపిక్స్, ICC వరల్డ్ కప్ ది ఒలింపిక్స్ లేదంటే అసెంబ్లీ ఓకే. అట్లా ఈ మధ్యలో ఇంకొకటి ఏంటి T20 మ్యాచ్, వాటి గురించి ఇచ్చాం. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎన్ని న్యూస్ పబ్లిష్ అయినాయి అబౌట్ ఒలింపిక్స్ ఇన్ దేర్ సెలెక్టెడ్ న్యూస్ పేపర్స్, అంటే వాళ్ళు 2 పేపర్లు తీసుకుంటే 2, 3, 4 ఏవైనా సరే, ఆ న్యూస్ పేపర్స్ లో ఎన్ని న్యూస్ పబ్లిష్ అయినాయి ఫస్ట్ టేబుల్. సెకండ్ టేబుల్ ఇంకా ఇమేజెస్ కూడా. తర్వాత ఎన్ని వార్తలు ఫస్ట్ పేజ్ లో పబ్లిష్ అయినాయి, ఎన్ని వార్తలు ఇన్సైడ్ పేజ్ లో పబ్లిష్ అయినాయి. సెకండ్ కేటగిరీ, సెకండ్ టేబుల్, మై సెకండ్ టేబుల్. అండ్ మై థర్డ్ టేబుల్ ఈస్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్, అంటే ఈనాడులో ఎన్ని ఫోటోస్ పబ్లిష్ అయినాయి, తర్వాత సాక్షిలో ఎన్ని పబ్లిష్ అయినాయి, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎన్ని పబ్లిష్ అయినాయి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ నాదేంటంటే మీడియా ఫ్రేమింగ్ అనాలిసిస్ అంటారు. సో మీడియా ఫ్రేమింగ్ అంటే 5 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్స్ ఉంటాయి: రెస్పాన్సిబిలిటీ, హ్యూమన్ స్టోరీస్, కాన్ఫ్లిక్ట్, మోర్టాలిటీ అండ్ ఎకనామిక్స్. ఈ కేటగిరీ అంటే ఒక్కొక్క వార్త ఏ ఫ్రేమ్ లోకి పరిధిలోకి వస్తుంది, ఎన్ని న్యూస్ పబ్లిష్ అయినవి, ఏ పేపర్లో ఎన్ని న్యూస్ పబ్లిష్ అయినవి, టోటల్గా ఎంత పబ్లిష్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద table I have given. This is because my focus, my research methodology is comparative study in a media framings. But you have only just how many news, how many images, how many. Then after there is a separate categories. Okay, this is a discussion, results, summary. Okay, next. I will show you another one. My project, my research work is just focusing on the media frames, not in a general kind of news. See, I have done with experts panel survey also. This is a survey, 5 Likert scale survey. Like this is also okay. Different it is about the different newspapers, and one table about the differences of each newspaper. For example, Eenadu, the ownership is a Ramoji Group, and publisher name is a Eenadu Publications, and media system, that is a commercial and language.
సో ఇట్లా మీరు ఎన్ని ఆలోచిస్తే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ వస్తుంటాయి, న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వాటి పర్సంటేజ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పేజ్, ఇన్సైడ్ పేజ్ అనదర్. నెక్స్ట్ విజువల్స్ ఆల్సో. తర్వాత పర్టికులర్లీ మై సెల్ఫ్, మై టాపిక్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. మీకు సమ్వన్ హ్యాస్ సినిమా టాపిక్, కొందరికి స్పోర్ట్స్ టాపిక్ ఉంది, కొందరికి హెల్త్ టాపిక్ ఉంది. సో మీరు మై మెయిన్ టాపిక్ ఈస్, మై సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో కూడా కొన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి మెయిన్ కేటగిరీస్? యాజ్ పర్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ దెర్ ఇస్ 4 మేజర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అవి ఏమంటే టెర్రరిజం, లెఫ్ట్ వింగ్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ, క్రాస్ బోర్డర్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ అదర్స్. ఇది నా టాపిక్ రిలేటెడ్, దట్ ఈస్ మై టాపిక్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. If your topic is related to science, there is science, various kinds of science. Means what kind of sciences we can categorize, we can make it a difference. Physical science, biological science, social science. No. In a focusing on the news orientation, there is a biological science, physical science, chemistry, that is in a academics. But in a news orientation, there is a science and technology and some. Okay, once you read out, you will get it, the different types. So myself, my main topic, my main subject is internal security. There is again 4 categories: terrorism, left-wing extremism, northeast insurgency, and cross-border in Jammu and Kashmir and others. Again, I have gone with 2 years. For example, myself is here February title. February, how many news published in the January? First my table. Second table, how many news and subcategories published in the newspapers. This is, I have visited newspapers after 2 years and collected the information. Just here is myself, my topic is only compared to study. So that is why here I have given only numbers, not the centimeters. For content analysis, we have to give centimeters compulsory. Okay. January, February, like February, March, April, like these many tables. So 24 months. So I have chosen 2 years. So there is a 24 months. On the 24 months, there is a number of titles, number of tables I have gone with these tables and analyze. Each table, some text you have to analyze. You have to give in the percentages, the results. Again, my work is a framing analysis. So there is a frames, responsibility, human సార్ interest, ఇది కాపీ conflict. పేస్ట్ చేసి మాకు లింక్ చేసేస్తే లింక్ చూసుకుంటాం కదా సార్. లేదు ఇది దిస్ ఇస్ మై ఓన్ వర్క్. నేను కాపీ పేస్ట్ ఇవ్వను. ఇది మీకు చెప్తున్నా, మీకు జస్ట్ ఇది ఓన్లీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఆల్రెడీ 2-3 మనం కాపీ చేస్తాం కదా. సో అటువంటి ఓపెన్ ఉంటే నేను ఐ విల్ షేర్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. సార్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా 6 తీసుకుంటారా సార్ మీరు క్లాస్? ఈ రోజు ఏం తీసుకోను. నిన్నంటే మనకు 3 o'clock స్కిప్ అయింది అవునవును, కాబట్టి నిన్నంటే మిస్ అయింది కాబట్టి తీసుకున్నాము. ఓకే, మళ్ళీ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు సార్? ఆఫ్టర్ 28 సార్. ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చూస్తాం, మధ్యలో ఎప్పుడైనా చూస్తాం. బుధవారం కానీ గురువారం కానీ, లేకపోతే సాటర్డే సండే పెట్టుకుందాం సార్. ఇలాగే సేమ్ సాటర్డే సండే పెట్టుకుందాం. ఇదే లింక్ తో పెట్టుకుందాం సార్.
లేదు, ఇది యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్ చేసిన లింక్, ఇది మనం యూజ్ Okay. చేయడానికి వీలు అయితే కాదు, మనం ఇంకొకటి జూమ్ లింక్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం పెట్టుకుందాం సార్. చేసుకోవాలి. సో కంపేరిటివ్ సాటర్డే స్టడీ సండేసే పెట్టుకున్నాం సార్. ఒకసారి కంపేరిటివ్ స్టడీ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి, ఒక రీసెర్చ్ ఆర్టికల్. దిస్ ఇస్ మై రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ in one journal, IJRTI journal. See, ఓ ఇది మీదా సార్? comparative study of English and Telugu newspapers coverage on internal security in India. Here is the topic, సార్ subject ఇది మీ is internal PhD కదా security. సార్? Okay, don't disturb. Here is the subject. My subject is internal security. Others subject maybe someone chosen with మీకు ఏముంది, హెల్త్ ఉంది, కొందరికి తర్వాత ఐటీ ఉంది, ఇంకా స్పోర్ట్స్ ఉంది, సినిమా ఉంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓన్లీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే చోట మీ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, అంటే మీరు చూజ్ చేసుకునే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సినిమా కానీ, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ కానీ, హెల్త్ కానీ, ఐటీ రిలేటెడ్ కానీ, ఏదైనా సరే. దాంట్లో ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ నో నీడ్ టు రీడ్. Okay, introductions means your chapter 1, introduction, national security, state security, national security, internal security, and in the internal security మళ్ళీ పార్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీస్ ఏమి ఉంటాయి, ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ఎక్స్టర్నల్, ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ఇంటర్నల్. నీడ్ ఆఫ్ ద స్టడీ, నీడ్ ఆఫ్ ద మీన్స్ స్కోప్, పర్పస్ అండ్ స్కోప్. ఎందుకు, there are no comparative studies conducted earlier on the present topic. ఏంటి present topic ఏంటి, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ పైన గతంలో ఎవరు కూడా ఈ కంపేరిటివ్ స్టడీ చేయలేదు. దట్ ఈస్ వై నేను ఈ టాపిక్ మీద చేస్తున్నాను. సో మీకు కూడా అటువంటి రీజన్ మీకు కూడా ఉంటుంది. సో దాన్నే మీ పర్పస్ స్కోప్ అనే దగ్గర చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అది పర్పస్ అండ్ స్కోప్ ఏం రాయాలి, పర్పస్ అండ్ స్కోప్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే గతంలో ఎవరు అటువంటి టాపిక్స్ చూజ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి మీరు చేస్తున్నారు. లేకపోతే సజెస్టెడ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్, ఏది రాసినా ఏం కాదు మీకు, ఎందుకంటే యువర్స్ ఈజ్ ఓన్లీ జస్ట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్ కూడా ఇక్కడ నేను ఒక 4-5 మెన్షన్ చేశాను. మై ఆబ్జెక్టివ్స్ టు ఎగ్జామిన్, టు అనలైజ్, టు ఐడెంటిఫై, విజువల్ కవరేజ్, ప్లేస్మెంట్. ఇంకొకటి కంపేరిటివ్ స్టడీలో మీరు ఇంకొకటి కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్ ఫస్ట్ పేజీలో ఆ వార్త పబ్లిష్ అయిందా అబౌట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఫస్ట్ పేజీలో పబ్లిష్ అయిందా, లేదంటే ఇన్సైడ్ పేజీలో పబ్లిష్ అయిందా, అది కూడా ఒక కేటగిరీ కింద, అంటే ఒక టేబుల్ మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ విజువల్ కవరేజ్. ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ హియర్ ఓన్లీ 3. రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్, నేను ఇక్కడ కొంతమంది రివ్యూ చేశాను, సో వాళ్ళవి మెన్షన్ చేశాను విత్ ఇయర్ అండ్ నేమ్స్. ఓకే, మెథడాలజీ, క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్ డాటా కలెక్షన్ చేశాను, న్యూస్ని అనాలిసిస్ చేశాను. డాటా అనాలిసిస్లో సేమ్ ఇక్కడ జనవరి 2019 టు డిసెంబర్ 2019, ఈ 2 ఇయర్స్లలో ఈనాడులో ఎన్ని వార్తలు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన వార్తలు పబ్లిష్ అయినాయి అంటే 500 పబ్లిష్ అయినాయి. తర్వాత సాక్షిలో 408, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో 616, ది హిందూలో 650. వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పర్సంటేజ్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. టోటల్ 2174 న్యూస్ regarding internal security articles published in the 4 selected newspapers. ఇదొక టేబుల్, దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో. ఒక పారాగ్రాఫ్, టేబుల్ 1 అండ్ ఫిగర్ షోయింగ్ దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్. అలాగే టేబుల్ 2 ఫ్రంట్ పేజ్లో ఎన్ని వచ్చాయి, ఇన్సైడ్ పేజ్లో ఎన్ని వచ్చాయి, ఏ న్యూస్ పేపర్లో ఎన్ని వచ్చాయి, అది కూడా ఒక టేబుల్. ఇక్కడ ఏంటి, నాది ఓన్లీ 3 ఆబ్జెక్టివ్స్. ఒకటి, ఏ న్యూస్ పేపర్లలో ఎన్ని వార్తలు పబ్లిష్ అయ్యాయి, తర్వాత ఎన్ని ఫొటోస్ పబ్లిష్ అయ్యాయి, ఎన్ని వార్తలు ఫస్ట్ పేజ్లో పబ్లిష్ అయ్యాయి, అట్లాగే లాస్ట్ పేజ్లో అంటే ఇన్సైడ్ పేజెస్లో పబ్లిష్ అయ్యాయి.
తర్వాత మై ఫోకస్ ఈజ్ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మీరేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ 2 న్యూస్ పేపర్స్, ది హిందూ, ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను చూడండి, తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. ఇక్కడ మీరేం మెన్షన్ చేస్తారు, మీకు సంబంధించిన 2 న్యూస్ పేపర్స్ని, అంటే ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు అలా మెన్షన్ చేస్తారు. వాటి యొక్క పర్సంటేజెస్, ఫ్రంట్ పేజ్, ఇన్సైడ్ పేజ్, ఫ్రంట్ పేజ్ అండ్ ఇన్సైడ్ పేజ్. ఓకే. So in the already we have discussed about the categories, subcategories in the internal security. So మీరు కూడా మీ టాపిక్ వైజ్ గా కూడా కొన్ని సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ రిలేటెడ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి మేజర్ సబ్ కేటగిరీస్ ఏమున్నాయి, అలోపతి, హోమియోపతి, ఆయుర్వేద అండ్ నేచురోపతి. వీటికి సంబంధించిన వేరియస్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్, సెలెక్టెడ్ న్యూస్ పేపర్స్, అదొక కేటగిరీ అవుతుంది. మళ్ళీ అగైన్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ చెప్పారా, లేకపోతే ఎక్స్పర్ట్స్, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పారా, అది కూడా ఒక టేబుల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ న్యూస్ పబ్లిష్ అయిన న్యూస్ అట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే న్యూస్ రిపోర్టర్కి ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్లో ఎవరు మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఆ టెక్స్ట్ గురించి, అంటే ఎవరి పేరు మెన్షన్ చేయబడింది, అది కూడా ఒక టేబుల్. సో అలా టేబుల్స్ వేస్తూ ఉంటే మీకు మోర్ కంటెంట్ వస్తూ ఉంటుంది చాప్టర్ 4లో అనాలిసిస్ చేయడానికి. ఇంకొకటి చూద్దాం. కంటెంట్ అనాలిసిస్ ఇంకొకటి కూడా ఒక ఆర్టికల్ ఐ ఫౌండ్. A study on content analysis of types and space allotment of agriculture information published in Lokmat Times. ఆ ఒక్క న్యూస్ పేపర్లో ఒకే సబ్జెక్ట్ టైటిల్, ఒకే సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఎవరు, శ్రవణ్ కుమార్, రీసెర్చ్ కలర్స్, శ్రవణ్ కుమార్ అండ్ కాంబ్లే. వీళ్ళిద్దరు ఏంటి, ఒకటే టైప్, అంటే ఒకటే విషయాన్ని ఒకటే న్యూస్ పేపర్లో కంటెంట్, ఎంత కంటెంట్ ఆ న్యూస్ పేపర్ కవరేజ్ చేసింది, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో జనరల్లీ abstract means your synopsis, like సార్ ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్స్ కదా సార్, ఇది లేదు రన్నింగ్, ఇది సినాప్సిస్ దానికి పంపించారు కదా సార్. మన రన్నింగ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది చూడు, నో ప్రాబ్లం. ఇగో ఇక్కడ చాప్టర్ 1 ఇక్కడ ఏంటంటే చాప్టర్ 1 అనే టైటిల్ ఇవ్వలేదు, కానీ దిస్ ఈస్ ద చాప్టర్ 1. పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ అయితే కాదు కదా సార్, ఇది పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. సో అతని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, టు స్టడీ ద టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద లోక్మత్ టైమ్స్ అండ్ టు స్టడీ ద స్పేస్ అలాటెడ్ ఫర్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక సబ్జెక్టే తీసుకున్నాడు, అంటే అగ్రికల్చర్ న్యూస్ మాత్రమే తీసుకున్నాడు. అది కూడా ఒకటే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే తీసుకున్నాడు, ఒకటే విషయము, అంటే మీన్స్ ఒకటే సబ్జెక్టు, న్యూస్ పేపర్ ఆల్సో ఓన్లీ 1 న్యూస్ పేపర్స్, దట్ ఈస్ లోక్మత్ టైమ్స్ ఈస్ ద న్యూస్ పేపర్, ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ న్యూస్, అగ్రికల్చర్. సో అంటే ఇలా చేస్తే ఏంటంటే మీకు కొంచెమే టెక్స్ట్, అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేసే అంత కొంచెం డాటానే దొరుకుతుంది. రెండు తీసుకుంటే రెండు డాటా ఎక్కువ అవుతుంది. అది 50 to 60 పేజెస్ చేసే అంత అవకాశం, స్కోప్ రాదు. ఇదైతే దిస్ ఈస్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ కాబట్టి అతను ఎంత జస్ట్ 4 pages లోనే కంప్లీట్ చేసేసాడు.
అంటే మేబీ ఇది లెంతీ ఉంటది, కానీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చిన్నగా ఇచ్చారు. ఇతని టేబుల్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్ న్యూస్ లో కూడా ఏముంటాయి, అగ్రికల్చర్ అవుట్లుక్, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్: డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్, ప్లానింగ్ అండ్ ప్రోగ్రెస్, డైరీ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ, అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్, ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ అదర్ టాపిక్స్, ఫుడ్ సైన్స్. ఇట్లా 6 కేటగిరీస్ తీసుకున్నాడు. సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెల్త్ మీకు కూడా అటువంటి సబ్ టాపిక్స్ వస్తాయి. సో వాటిలో ఏ మన అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఎన్ని న్యూస్ పబ్లిష్ అయినాయి, 15 పబ్లిష్ అయినాయి. ఏది ఈ కేటగిరీ కింద, అగ్రికల్చర్ అవుట్లుక్ కింద. అండ్ డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్ under the subtopic 6. Under the planning and progress, there is a 13 articles. Total 65 articles published on the agriculture information in the Lokmat Times newspaper. Yes. సార్ ఒకటే న్యూస్ పేపర్ లో హెల్త్ తీసుకొని, హెల్త్ లో మనం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అలోపతి ప్లస్ అలోపతి, నేచురల్, ఇటువంటి అన్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఎంత తీసుకున్నా సరే మీకు అది తక్కువ డాటా అవుతుంది. 5 టైప్స్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా సార్, అది డాటా దొరకచ్చు కదా సార్. దొరకదు, ఆయనకని దొరకదు, మనం అంత కవరేజ్ ఉండదు. ఓకే, అంత కవరేజ్ ఉండదు, అందుకనే మనం 2 న్యూస్ పేపర్స్ ఇంకా మోర్ తీసుకుంటున్నాం. 2 న్యూస్ పేపర్ ని కంపారిటివ్ తీసుకొని, ఇది కంటెంట్ అనాలిసిస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇతను ఇది టైప్స్ మన ఈ కౌంటెడ్ ద స్పేస్ 5,899 square centimeters about the news story. And about articles related to agriculture, 2,209 square centimeters of space published about the agriculture news. And editorial also, he has given about the editorial. In the editorial related to agriculture, adi kuda he counted. So 2,392 centimeters published on the agriculture related information in the Lokmat Times. తర్వాత రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్ కూడా ఇతను ఇక్కడ, అంటే మనకు మెయిన్ టెక్స్ట్ లో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్ కనిపించలేదు, కానీ ఇక్కడ ఎండింగ్ లో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్ కూడా కొన్ని మెన్షన్ చేశాడు. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, కొంచెం ఇట్లా స్క్రాలింగ్ ఇలా కిందకి చేయండి సార్. ఇది ఒక్కసారి కొంచెం స్క్రాలింగ్ ఒక్కసారి కిందకి చేయండి సార్. ఇది బాక్స్ చూపించారు కదా మీరు ఇందాక, కింద. సార్ వన్ సెకండ్. పేపర్ కరెంట్ స్పేస్ కవర్డ్ టు ద టోటల్ న్యూస్ పేపర్ స్పేస్ అని సెకండ్ కాలం ఉంది కదా సార్, అందులో 0.2 ఉంది కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు పేపర్ ని ఎలా కొలిచారు మళ్ళీ వాళ్ళు, అంటే సెంటీమీటర్సా లేదంటే ఎలా సార్? అంటే అంత తక్కువ ఇది పర్సెంటేజ్. ఓకే, పర్సెంటేజ్. ఓకే, కవర్డ్ టోటల్ న్యూస్ పేపర్ స్పేస్ అంటే editorial and framing, editorial and actually this is I think farming. I think ఇది మనకి ఇక్కడ ఫ్యానింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది, ఫార్మింగ్. I think that is a farming. అయితే వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ స్పేస్ అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్న టైం పీరియడ్ మనం ఎక్కడో దీంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాడు, మనము స్క్రోల్ చేసాము. అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్న టైం పీరియడ్ లో ఎడిటోరియల్ సంబంధించి కూడా 0.2% కవరేజ్ ఇన్ ద ఎడిటోరియల్ పేజ్ అబౌట్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అంటే ఓన్లీ 100 న్యూస్ పబ్లిష్ అవుతే ఓన్లీ ఒక రెండు న్యూస్ అంటే 100 ఎడిటోరియల్స్ పబ్లిష్ అవుతే, ఒక నిమిషం, 100 ఎడిటోరియల్స్ పబ్లిష్ అవుతే దాంట్లో ఒక 2, ఇక్కడ 0.2 మీన్స్ ఒక 2 మాత్రమే ఎడిటోరియల్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ సంబంధించిన వార్తలు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 0.2 మీన్స్ 2 మాత్రమే. 100 ఇన్ జనరల్ గా 100 పబ్లిష్ అవుతే దాంట్లో 2 మాత్రమే ఎడిటోరియల్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్. యా, 0.2 ఉంది కదా అక్కడ, పాయింట్ ఉంది కదా. 0.2 అంటే చాలా తక్కువ అన్నట్టు. అంటే మేబీ 1000 పబ్లిష్ అయితే దాంట్లో 2 మాత్రమే ఎడిటోరియల్స్. 1000 ఎడిటోరియల్స్ ని అతను పరిశీలిస్తే
దాంట్లో ఓన్లీ 2 ఎడిటోరియల్ న్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మింగ్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్, అంటే ఆ టోటల్ 1000 ని అతను అది డివైడెడ్ బై చేస్తే 0.2 అది ఎంత వచ్చింది. నెంబర్ ఉంటే అంత ఉండని. టోటల్ స్పేస్ కూడా, టోటల్ స్పేస్ లో ఎంత స్పేస్ ఉంది అనేది ఇచ్చింది. అంటే టోటల్ స్పేస్ మనకు న్యూస్ యా పేపర్ లో సార్, న్యూస్ పేపర్ స్పేస్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా సార్. న్యూస్ పేపర్ అందులో పైన మొత్తం హెడింగ్ ఉంది కదా సార్, న్యూస్ పేపర్ ఆ, స్పేస్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ న్యూస్ పేపర్ లో మొత్తం పేపర్ లో మొత్తం 0.2 పేజీలో అనేది ఓన్లీ ఓన్లీ ఈ న్యూస్ అనేది అగ్రికల్చర్ సంబంధించింది ఆక్రమించుకోబడింది. ఎంత అంటే పర్సెంటేజ్ ఈ న్యూస్ మాత్రమే అనేది అట్లా. 0.2 లెవెల్లో ఇది 0.2 స్పేస్ అనేది ఆక్రమించిందని వాళ్ళు ఎంత మెన్షన్ చేశారు. ఓకే Yes. సార్, అంజాద్ అర్థమైంది గారు సార్. న్యూస్ కాదు, అది ఓన్లీ ఎడిట్ పేజ్, ఎడిటోరియల్స్ పైన మాత్రమే 0.2 అన్నది. అవును, అంటే there is a ఎడిటోరియల్ పేజ్ five. అన్నిటిది ఎడిటోరియల్ పేజ్ ఎంతైతే ఉంటది కదా అది మొత్తాన్ని మొత్తం స్పేస్ లో డివైడెడ్ ఓన్లీ చేశారేమో ఎన్ని 2%. పేజెస్ తోనో, అయితే 0.2 అని మాత్రమే ఆ న్యూస్ అనేది స్పేస్ అనేది ఆక్రమించింది అనేది వాళ్ళు అక్కడ మెన్షన్ ఏది చేశారు. అగ్రికల్చర్ న్యూస్ ఇన్ ఎడిటోరియల్. అగ్రికల్చర్ న్యూస్, ఎస్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, మధ్యలో ఆపాం. స్టూడెంట్ ఎవరో Hello. క్వశ్చన్ రేస్ చేశారు. ఎవరు? Yeah. Can you excuse me, sir? Yes, please. Who is Can you speaking? please explain me about the influence of visuals and cartoons in newspaper? This is my topic. Okay. Who is this? Can okay. Ummi Kulsum. టెక్స్ట్ లో మీరు మెసేజ్ చేయండి మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ Yes. టైటిల్ ని. Okay. Kulsum. Yes, sir. This is my Okay, no. topic. Title actually Okay. this is. Okay. For yours is a influence means you have to go with questionnaire. Yesterday we have discussed on one topic about the Amjad topic, that is Crime shows. that is equal influence crime news shows. Influence of But crime yours shows. is here. What is your title? Influence on కార్టూన్స్. cartoons. Influence of visuals and cartoons in newspaper. Yeah. So న్యూస్ పేపర్స్. here is also you may go with survey method. Just Methodology. Just Amjad, you stop speaking. Just you prepare 20 questions related to visuals published in the newspapers. So how that is means the images influencing the readers. Okay. So you have to prepare 20 questions of a questionnaire with multiple choice. Later we'll discuss. I will give you any related topic if I found in the earlier works, earlier research works. I will share it with you. That may be useful to you. Okay, sir. You see, I'm requesting all the students, just you check in the website, in the Google Chrome, there is a related articles, there is a related research papers which were published in the research magazines, research article magazines Okay, and magazines, newspapers. magazines and savanates and proceedings. So you just read out, you will get some idea how to prepare your project report. Okay, sir. Thank you. Next anyone? We have more 10 minutes time. No, 15 minutes, sir. Yeah, more approximately. Comparative study, some idea, I think so. You have some idea about the comparative study and content analysis. And yesterday we have discussed on the influence. Influence means, see now Sana, some other who have discussed about the influence, role, influence, impact. For these kind of titles, if you have these kind of titles, you may go with survey method. And there is you have to focus on your content, your topic and your target audience, and you have to prepare a questionnaire that is more focusing on the your topic. For example, influence means
it's some kind of behavioral changes in a human beings. So your questions should be on behavioral changes related to your topic. So how to prepare a questionnaire also we will discuss in coming days. No problem. I will arrange more Zoom meetings in about each topics. Maybe mainly we have some use or role or influence and content analysis compared to study. These kind of project reports only we have. Maybe majorly 4 to 5 are the major types of topics we have. So already 3-4 related to 3-4 topics we have discussed exclusively, I think so. The conclusion and results same ही आएगा ना? No Fifth problem. and sixth chapter, sir. Even though almost conclusion and conclusion chapter and the last chapter summary Next is summary. summary Fifth and sixth, sir. yes, chapter 5 and chapter 6 both are interrelative only, just rewriting of the content. Okay, rewriting of the content. Okay, sir. Okay, thank you, sir. We have more time, 10 minutes. Any individual, only one respond on their topic. May others also listen it. It will be useful to you. Anyone come forward to discuss on your particular topic? Excuse me. Sir, in methodology, that's third and fourth chapter, we have to draw the boxes, pie diagrams and all. In the fourth chapter. In the fourth chapter, we have to do that. Third chapter is devoted to the methodology. Yes, methodology, sir. Which methodology you have chosen to complete your project report? You have to give the details, means some definitions, types, functions, in case applicable. Okay. All those you have to incorporate in the chapter 3. Okay. In the chapter 4 in analysis, we have to do like a stat. Chapter 4 is purely on the data collected by you, and you have to make it tables, otherwise graphs, and analyze the table and graph. The conclusion in the findings, what you have drawn from the tables, that is only comes in the chapter 5 and chapter 6. Okay. Analysis. Yes. Anyone? Savane, what is your title? శిరీష అడుగు నీ డౌట్. నాకు డౌట్ ఏం లేదు, క్లియర్ నా. ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందా, కంప్లీటా? చేస్తాను. సార్ ఒక చిన్న డౌట్, ఇది కంపారిటివ్ స్టడీలో మెథడాలజీ క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ రెండు యూజ్ చేయొచ్చా, లేదంటే ఏదైనా ఒకటే యూజ్ చేయాలా? ఈ సర్వే దాన్ని బట్టి ఉంది. మీ సర్వేని బట్టి ఉంటది అది. ఏం సర్వే చేసినా. నా సర్వే కాదు, కంపారిటివ్ స్టడీ. ఓకే అమ్జద్, ప్లీజ్ స్టాప్. కంపారిటివ్ స్టడీలో క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది మెయిన్.
ఓకే క్వాలిటేటివ్ చేయడం అంటే మనకు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ మైండ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ టు క్వాలిటేటివ్. అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రతి టాపిక్ లో ఏ యాంగిల్స్ లో వాళ్ళు రాశారు, అంటే ఒక న్యూస్ పేపర్ లో ఎటువంటి యాంగిల్స్ రాశారు, మరో న్యూస్ పేపర్ లో ఎటువంటి యాంగిల్ రాశారు, ఒకటే Okay. వార్త ఉంది కానీ ఒక్కొక్క న్యూస్ పేపర్ కి ఒక్కొక్క పాలసీ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఒక పార్టీకి అగేన్స్ట్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు సే, బట్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పార్టీ మీన్స్ హియర్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ పొలిటికల్, ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్లాస్ తోటి వాళ్ళు వాళ్ళకి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్. సో ఓకే కామన్ గా సాధారణ ఒక సంఘటన మామూలుగానే జరుగుతుంది, దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసేది అంటే దాని ఫ్రేమ్స్, మనం ఇందాక ఒక ఫ్రేమ్ చెప్పాను కదా నేను, అవును ఫ్రేమ్స్ చేసేటప్పుడు అంటే వాళ్ళు దాన్ని ఎలా దాన్ని ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి టు ద రీడర్స్, అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క యాంగిల్లో ఉంటుంది. ఒక ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ ఒక రాజకీయ సమావేశానికి సంబంధించి ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ లో అతను పబ్లిష్ చేస్తాడు. అదే సాక్షి న్యూస్ పేపర్ వేరే యాంగిల్లో పబ్లిష్ Okay. చేస్తాడు. జనరల్లీ వి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సెప్షన్ మారుతూ ఉంటుంది. సో Okay. వాళ్ళ క్వాలిటేటివ్ ఎడిటోరియల్ పాలసీలే వేరేగా ఉంటాయి. క్వాలిటేటివ్ అంటే ఒక నిమిషం, క్వాలిటేటివ్ అంటే మీరు అటువంటి పర్సెప్షన్ ని కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది, దాన్ని క్వాలిటేటివ్. మీరు అంత ఫోకసింగ్ స్టడీ చేయడం అంటే కష్టం. Okay. రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు అవన్నీ. కానీ మీ Okay. ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓన్లీ జస్ట్ 1 month ఆఫ్ వర్క్. సో దీనికోసం మీరు అంత ప్రతి ఒక్క న్యూస్ ని తీసి ఆ న్యూస్ యొక్క పర్సెప్షన్ ని మీరు కౌంట్ చేయాలి. అంటే దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో రాయాలి. మీకు ఒక థియరీ ఎగ్జామ్ లో ఎలా అయితే క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఆన్సర్ రాస్తారో, సో ఇక్కడ కూడా Okay. డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జనరల్ ఒక పార్టీకి సంబంధించిన జనరల్ మీటింగ్ జరిగింది, ఒక ప్లీనరీ జరిగింది. సో Okay. దానికి రిలేటెడ్ అంటే ఆ పార్టీకి రిలేటెడ్ గా లేకపోతే బయాస్డ్ గా ఉన్న కొన్ని పేపర్లు ఒక రకంగా రాస్తాయి, కొన్ని పేపర్లు వేరే రకంగా రాస్తాయి. ఏంటి డిఫరెన్సెస్? యాక్చువల్ గా ఆ హాల్ ఫుల్ అయినా సరే ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల ఒక పార్ట్ లో కొన్ని ఫుల్ కాలేదనుకో, అదే ఫోటో మాత్రమే తీసి ఈ పార్టీ అంటే ఆ సమావేశం సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు అనే ఒక ఆపోజిట్ పార్టీ రిలేటెడ్ గా ఉన్న న్యూస్ పేపర్ పబ్లిష్ చేస్తుంది. అదే సేమ్ యాంగిల్లో ఒక న్యూస్ పేపర్ ఏం చేస్తుంది, ఫుల్ గా ఉన్న చోట ఫోటో తీసి చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా అయిందని చెప్తుంది. సో ఇట్లా క్వాలిటీని అనాలిసిస్ చేయాలి మీరు క్వాలిటేటివ్ అయితే. ఇప్పుడు జనరల్ గా అయితే క్వాంటిటేటివ్ ఈజ్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. అదే ఎన్ని ఆర్టికల్స్ రాశారు, ఎన్ని ఫోటోస్ వచ్చాయి, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే. Sir, can you please tell me about chapter 8? Chapter 8, we have only Yes. chapter 6. We have only 6 chapters. 6 chapter, since appendix sir, bibliography and appendix. appendix. బిబ్లియోగ్రఫీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఏదైనా టెక్స్ట్ మనము ఎక్కడి తీసుకుంటున్నామో Reference and all we have to write in the bibliography. See? References, Chapter 7. References ఇక్కడ బిబ్లియోగ్రఫీ అనుకున్నాం అంతే, నథింగ్ డిఫరెన్స్. అపెండిక్స్ లో క్వశ్చనరీ ఇవ్వాలి కదా సార్. చాప్టర్ 8 లో అపెండిక్స్ అని ఉంది కదా, చాప్టర్ 8 మీన్స్ దానికి నెంబర్ ఇవ్వలేదు. అది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా పీడిఎఫ్ దొరికింది, మీరు వైల్ సర్చింగ్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, దానికి రిలేటెడ్ గా ఏదైనా Sir, please explain in English, no sir. If any, while you are doing your project report, there is any document related to your topic, you may include it is in the appendix. For example, myself, I am telling you, I have gone through with the comparative study, selected in 4 newspapers, 2 from the Telugu newspapers and 2 from the English newspapers. So I have to answer why I have chosen 4 newspapers. I have to answer the examiner. So I have one document proof I require. Myself, I have gone with Audit Bureau of Circulation report. Audit Bureau of Circulation reports, they releases in every 6 months. From January to June, 1 session, and July to December is another session. So in 2019, my work. So I have chosen 2
documents which were collected from the website of Audit Bureau of Circulation. I have quoted, I have included those 2 certificates in my project report. That is the appendix. Is any documents related to your topic, you may include it in the appendix. For example, other than that one, maybe if your topic is related to health news, you may cut 2 or 3 news articles which is published in the newspapers. You may post it here in this. This is a proof you have gone through with the right direction. Really, you have searched the articles and you have analyzed, you have collected the new text, you have collected the figures and you have analyzed. We will believe it. So that is some proofs you have to be included in the appendix. Is it too clear to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. What is your name? Hello? My name is Kulsum, sir. My name is Kulsum, sir. Okay, good. That's right. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah, now I'm concluding this session. If on and off, I will try to give you more lectures, a 40-minute session in the Zoom. That is not official, but I will plan in alternate days. We will discuss in the Zoom meeting of a 40 minutes. But that should be more focusing. Only 40 minutes, sir. Yeah, Zoom free access only. We have 40 minutes only. So I will arrange some these kind of sessions in coming days, alternate days. Otherwise, once in a 3 ఓన్లీ days. యూ ఆల్సో గైడ్, మీరు గైడ్ ఉన్న వాళ్ళే మాత్రమే జాయిన్ అవ్వాలా, ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు సార్? అందరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. 2 సంవత్సరాలు నన్ను కూడా భరించినందుకు సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ ధన్యవాదాలు మచ్ సార్. సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు ఎందుకంటే మా ఆన్లైన్ కూడా లాస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో Thank you. మచ్. శిరీష, నీకేమైనా డౌట్ ఉందన్న సార్? నా దగ్గర కూడా డౌట్లు ఉన్నాయి సార్. Classes మళ్ళీ పెడతా అంటున్నారు కదా సార్ జూమ్ మీటింగ్. శిరీష, మ్యూట్ యువర్ మైక్. శిరీష, యువర్ మైక్. ఫాతిమా మేడం వచ్చేసింది. రండి మేడం, ఫ్రీ అయిపోయింది.